Live, this is South Florida Today on NBC 6 HD. Welcome back, everybody. As families prepare to gather around the table for the holiday dinner, lots of us have losses to think about. There are many kinds of losses, but for some reason, losses are most difficult, I guess, to get through during the holidays, whether it's loss of a job or the loss of a loved one or friend. Why do the holidays make that harder? Joining us now is Ligia Houben, who is a certified grief counselor. Why do the holidays make it more difficult? Because holidays are special times. They're special times filled with memories, and it is a time of the year that you are expected to be happy, to be in a good mood. There's kind of a pressure out there to be happy. You know, it's like they tell you, are you in the spirit yet? Because you are supposed, to project this happiness, this joy, that maybe in the inside you are not feeling that. So what do you do? I mean, do you sometimes I've heard said that even if you don't feel like smiling, if you smile, it will make you feel better. I mean, is there any truth to that? Well, supposedly yes, what you said. But I believe that it is so important to acknowledge how you're feeling. And it is not that you're going to say to everybody, but to have people, close friends, family, how you are feeling. Because, for example, in the loss of a loved one, the holidays, especially if it's the first holiday, it is difficult. And some families, they do the pretension thing, pretending that nothing happened, and so they don't even talk about the person who died during the holidays. So you think it's therapeutic then to actually, maybe even at the dinner table, to discuss the loss and how much we miss that person and how things are different? You can do some acknowledge, like some ritual, something important to honor the person, who passed, that is not with us anymore, to say maybe if they were religious, to say a prayer, to say some stories, because it's not only to talk about how sad one is, but also to remember good times, because we have good memories. Now, what about the many, many people out there, some of them watching right now, who have lost jobs in the last year? We have unemployment at an all-time high, and it's particularly pressuring and like a pressure cooker time for people who might not have the money to do this holiday what they did last holiday. Yes, thank you for saying that, Bob, because it is a reality that is happening, sadly, and people feel the pressure that they have to be happy, that they have to get the gifts like last year, to have the same tradition as last year, and maybe they can't afford it. And it is important to know that the holidays is more than the material aspect, because we still have our emotions, our feelings, to share valuable time with friends, with family. If instead of buying something, to express, to do some act, to be together, and to know that this is a difficult time, but if you are together, if you can express that, and you find some new traditions, maybe instead of having like a big dinner with a turkey, whatever, get something small. The idea is to gather the family around the table and to have that special meaning that the holiday should bring. And do you believe in total honesty even with small children over loss? Yes. The thing is that we live in a society that we don't talk about loss. Sometimes we have this face inside that we're sad, but we have the other face outside. And with the children, sometimes because we want to protect them, not to face a loss, but children grieve also. And grief is just the expression of a loss. So yes, at their level, but it is good to talk to children about what has happened, especially that they feel the change. All right, Ligia Houben, thank you very much, Thank you so much, grief Bob. counselor, for being with us. The book, Ligia's new book, is called Transform Your Loss, Your Guide to Strength and Hope. And to get it, you can log on to ligiahouben.com. Bueno, y la pérdida de un ser querido es uno de los acontecimientos más estresantes de la vida y puede producir una crisis emocional importante. ¿Cómo enfrentar ese momento? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Para hablarnos del tema se halla en nuestros estudios Ligia Houben, autora de Transform Your Loss en inglés, que en español significa Transforma tu pérdida. Aquí tenemos el libro. He empezado a leer algunas de las páginas y algunos de los capítulos porque tengo entendido que la inspiración suya del libro fue la pérdida de su padre. ¿Cómo usted aplicó eso
en la creación de este libro para que en realidad los lectores usen ese conocimiento? Gracias, Iván. Buenos días. La pérdida de mi papá, como digo en el libro, ha sido la mayor pérdida que he sufrido en mi vida. La sufrí hace muchos años atrás, cuando yo tenía 12 años, y creó en mí una sensación tan fuerte, tanto dolor, de que me produjo unos años muy difíciles para seguir adelante, pero el amor de él logró que siguiera y que entrara en este camino para ayudar a los demás, porque me he dedicado, digamos, soy consejera de duelo, y entonces tomé todas esas herramientas a través de mi entrenamiento y a través de mi propia experiencia personal para llevar a cabo el libro, en el cual pues ofrezco herramientas, ¿no?, para que la gente, las personas puedan seguir adelante después de una pérdida que han sufrido, que uno siente que no puede seguir, que uno siente que se puede quedar ahí, ¿no? Me llama la atención que en una de las páginas del libro dice que el amor no muere, el amor prevalece, continúa, y yo creo que para los seres humanos nos es difícil un poco aceptar eso cuando hemos perdido a un ser querido. ¿Cómo aplicar ese conocimiento de que el amor no muere? Porque como usted lo plantea en el libro, extrañamos a ese ser querido porque en el momento que quisiéramos poder abrazarlo, quisiéramos poder tocarlo, no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacer? Gracias, Iván. Precisamente utilizaste la palabra clave, ¿no? Porque te dije, el libro contiene los principios, contiene las herramientas, que son 11 principios para transformar una pérdida. Y el primero precisamente es la aceptación. La aceptación no de una forma pasiva, sino que algo nos sucedió, que estamos enfrentando esa pérdida, que no es negación. Y entonces nos damos cuenta de que cuando perdemos a un ser querido, por ejemplo, porque al hablar de la pérdida de un ser querido, aunque sabemos que existen otras pérdidas de las cuales hablo en el libro, pero es el saber de, aunque no esté con nosotros físicamente, es recolocar la presencia de ese ser humano, de ese ser querido en nuestra vida, porque el amor no termina, se transforma. Bueno, ahí lo tienen, señores, transforma tu pérdida. Aquí está el libro. ¿Por qué no les dice Ligia? Ella se llama Ligia Houben. ¿Cómo le dice a los televidentes dónde pueden encontrar este libro? Gracias, Iván. El libro lo pueden encontrar, bueno, en mi página, que es www.ligiahouben.com. También está disponible en La Moderna Poesía, en Barnes & Nobles de Kendall y Coral Gables. También está disponible en Books & Books, en Librería Impacto. Así que lo pueden adquirir. También está disponible, como dijiste al principio, en inglés. Ligia, tengo que despedirme. Me dicen de que ya en realidad se nos ha acabado el tiempo. Señores, muchísimas gracias. Ya saben, es Ligia. Quédese con Buenos Días porque tenemos más información para ustedes después de la pausa.